بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن سلسلة المراجعة المركزة للمحاضرات التي درسناها مسبقا ضمن Google Classroom. Now, I'll explain you chapter 7, the eclectic method. سوف نتطرق إلى الفصل السابع اللي هي الطريقة الانتقائية. In the last 2 decades, there's an outstanding proliferation of the new teaching methods, especially those affiliated from the communicative approach. There's rarely a teacher who applies exclusively any of the known methods or theories of teaching. نعم أعزائي الطلبة، يعني يتطرق إلى طبعا بداية أو مقدمة تاريخية فيما يخص استعمال طريقة communicative approach. Actually, as the particular methodology, language teachers, as the researcher shows, often utilize features of different approaches. طبعا إنه الأستاذ يقول الأستاذ المتمكن هو الأستاذ الذي يأخذ الجوانب. احنا قلنا كل طريقة every method has merits and demerits on its own. So the professional teacher is the one who takes the advantages of each one. الأستاذ المتمكن هو الأستاذ الذي يأخذ فوائد كل طريقة ويوظفها في سياق تدريسه الخاص. This is because different teaching methods may supplement one another. نعم، لأن كل طريقة تدريس أحيانا أصل بها impinge، يعني تصادم. In other words, there is no one method which can fulfill all language goals and program objectives. بالضبط، لا توجد طريقة تدريس مثالية أو لا توجد. There is no best method, as many claim. نعم، لا توجد طريقة أو طريقة نطلق عليها الطريقة الأفضل في التدريس. لذلك على المعلمين والمدرسين اتخاذ طريقة خاصة بهم، وهذه الطريقة الخاصة بهم تعتمد على إيجابيات كل طريقة ومحاسن كل طريقة توظيفها ضمن سياقهم التدريسي. In this sense, the eclectic method is a framework involving procedures and techniques drawn from various methods. ذلك الطريقة من اسمها الطريقة الانتقائية هي عبارة عن نظرية أو إطار نظري تحتوي على procedures إجراءات techniques طبعا تقنيات التي استندت على أو طرق مختلفة. This type of approach is not based on a specific theory or discipline. هذه الطريقة لا تعتمد على نظرية محددة. The eclectic method doesn't exist in vacuum. ولم تأتي من فراغ. But it has two main assumptions. ولكنها تحتوي على افتراضين. 1. There is no one method that is wholly comprehensive enough to meet the requirements of effective teaching and learning. نعم أعزائي الطلبة، هذا هو افتراض علمي. نعم، مفاده أنه لا توجد هناك طريقة التي تغطي بصورة عامة تغطي جميع جوانب عملية التعلم والتعليم. يعني لا توجد طريقة شمولية تغطي جميع أهداف عملية التعلم والتعليم. That is, all methods have their own weaknesses and strengths. كما أسلفنا سابقا أنه جميع الطرق تحتوي على مضار أو عيوب وفوائد، يعني لا تخلو طريقة من الشوائب والعيوب. Here comes the role of the experienced teachers in rejecting the weak points of each approach. وهنا يأتي دور المدرس المحترف ذو الخبرة الكبيرة على رفض نقاط الضعف في الطريقة الموجودة
and retaining those applicable in the particular teaching situation. وتطبيق الأشياء نعم ذات الفائدة في طريقة تدريسه. 2. As a consequence of the frequent shifts of methodology, teachers feel that it's better to have a combination of elements from all of them. نعم يعني إذا نريد نترجمها يقول كنتيجة للتحولات الكثيرة في طريقة التدريس فإن المدرس يشعر أنه من الأفضل له أن يكون لديه مجموعة من العناصر نعم من بين كل هذه الطرق، يعني يحتوي يعني يأخذ عناصر أساسية من كل هذه الطرق بما يخدم مثل ما تفضلنا سابقا عن طريقة التدريس. Yes. Once again, in surveying the basic methods of teaching above, it seems that each method has its own flaws. يعني flaws اللي هي ديما نقاط ضعف. That is, the teaching a language in the classroom requires highly in most times the use of techniques belonging to more than 2 or more methods of teaching. Yes. طبعا باراجراف هنا نحن يعني tail باراجراف نسميه انه supporting باراجراف لانه كل الطرق هي تحتوي على نقاط ضعف. نعم اعزائي الطلبة. وهناك تداخل فيما يخص التكنيكس الموجودة في كل طريقة. In this sense, the EFL teacher will find himself thinking in terms of a number of possible methodological options available at his or her disposal for the sake of tailoring classes to particular contexts. في هذه الحالة فإن المدرس اللغات الأجنبية سيجد نفسه نعم آخذا بعين الاعتبار بعض نعم الخيارات في طريقة التدريس نعم الموجودة في ذهنه من أجل نعم أعزائي الطلبة خدمة السياق الذي يقوم بتدريسه. Basically, eclectic teacher ought to be well informed. يجب أن يكون محصنا يجب أن يكون المدرس الانتقائي ومدرس نعم ذو خبرة وعلمية عن عملية اكتساب اللغة. The process of language. In fact, as Brown, 2001, page 40, argues, the interaction held between the teacher's approach and the classroom practice is the key to dynamic teaching. طبعا جملة مفيدة وعميقة بنفس الوقت. عملية التواصل الموجودة بين طريقة تدريس المعلم نعم والتمارين الصفية هي المفتاح إلى عملية التعلم الناجحة. يعني عملية التعلم الناجحة ما هي إلا تحصيل حاصل بين طريقة المعلم في التدريس نعم والتمارين الصفية. التمارين اللي يوفرها المعلم طبعا يقصد بها التمارين هي طريقة التدريس الموجودة. المعلم ما يمشي من عنده يعني يدرس من عنده ويجيب أشياء من عنده، أكيد بناء على المنهج ونعم تعليمات المنهج وإجراءات الموجودة والمتبعة والفعاليات والأنشطة داخل المنهج. Any approach adopted by the teachers includes or is guided by a number of basic principles of learning and teaching such as the cognitive, affective. طبعا كل طريقة تدريس أعزائي الطلبة أكيد تشمل ثلاث جوانب الأساسية اللي هي جوانب إدراكية معرفية وجوانب عاطفية نفسية وجوانب لغوية علمية. Anyhow, there is no single method of teaching that gives 100% guarantee. طبعا يعني هذه طريقة تدريس مثالية مثل ما تفضلنا أو أفضل من الطريقة الأخرى. But another way, an EFL teacher needs to utilize all in one method, and by doing so, he is on the way toward developing language learning and teaching specialist. Rarely can say with absolute certainty that some principle applies to all learners in all contexts for all purposes. Now we're teaching listening, chapter 8. Yes, my dear students, chapter 8. Yes, my dear students, at the beginning, what is listening? Listening is the language modality
that is used most frequently. It means paying attention to and understanding what you hear. It's an essential skill for communication. Teachers and students often underrate the importance of listening because the more obvious goal of language course is to learn how to speak the language. However, you cannot converse with someone without understanding what you hear. So listening is in some ways more difficult than speaking. لذلك أن عملية الإلقاء هي أكثر صعوبة أعزائي الطلبة من مهارة التكلم. نعم. After all, you can control what you say. You cannot normally control what is said to you. نعم، لأنه ممكن إحنا نسيطر على ماذا نقول، لذلك هي اللي هي speaking، ولكن ما قيل لنا لا يمكن نسيطر عليه لأنه خارج حدود قدرتنا. Successful listening depends on our ability to understand sounds in particular context and circumstances, the setting or social situation. The listening context plays an important role in helping us to work out the meaning and interpret what we hear. The listening context determines. نعم أعزائي الطلبة، في الباراجراف السابق يقول successful listening إن عملية الإصغاء الناجحة تعتمد على قابلياتنا على فهم الأصوات، نعم، في سياق معين وظروف معينة. The setting or social إن الموقف الاجتماعي، نعم، اللي هو سياق الإصغاء يعتمد أو يلعب دور أساسي في مساعدتنا على work out فهم المعنى وتفسير ما نسمعه. يعني السياق الاجتماعي الموجود عندنا. The listening context determines the listening strategy. إن سياق الإصغاء يحدد استراتيجية الإصغاء that are used. The way we listen، الطريقة التي نستمع بها. Therefore هذا varies، تتنوع according to our listening purpose، وهذا يعتمد على الهدف من الإصغاء. It has been estimated that، وقد تم الافتراض على أنه adults، أنه الكبار spend almost half their communication time listening. يعني يقضون معظم أو نصف عملية التواصل، وقت عملية التواصل في عملية الإصغاء. And students may receive as much as، بينما الطلبة بحدود 90%، نعم، من المعلومات اللي يتلقوها في المدرسة من خلال إصغاء للمعلمين من الإصغاء إلى أحدهم الآخر. Often, however, language learners do not recognize the level of effort that goes into developing listening ability. متعلمي اللغة لا يدركون مستوى الجهود الموجودة في بناء، نعم، قابليات الإصغاء. Far from passively receiving and recording oral input. أعزائي الطلبة، نعم، أنه يعني المدخلات السمعية التسجيلية التي يقوم بها المستمع، اللي يعني احنا المستمع يقوم بإدخال البيانات والمعلومات، نعم، من البيئة الخارجية. Actively involve themselves in the interpretation of what in the page event and non-relevant or what they hear، bringing their own background knowledge. هاي صفحة 51 طبعا غير معروضة على الشاشة. Knowledge to bear on the information contained in the oral text. Not all listening is the same. Casual greetings, for example, require different sort of listening ability than the academic lectures. Language learning requires intentional listening that employs strategies for defining sounds and making meaning from them. صفحة 52 أعزائي الطلبة. Strategies for developing listening. ما هي الاستراتيجيات التي لها دور في بناء وتطوير مهارات الإصغاء؟ Language learning depends on listening. طبعا شوف الجملة عملية التعلم بحذافيرها تعتمد على عملية الإصغاء.
listening provides the oral input لأن الإصغاء يوفر المدخلات أو المعلومات السمعية that serves as the basis التي تكاد تكون الأساس for language acquisition عملية اكتساب اللغة and enables learners to interact والتي تمكن الطلبة من التواصل spoken communication لعملية تواصل محكية أو مسموع. Effective language teachers show students how they can adjust their listening. المعلمين اللغة المحترفين يبينون إلى تلاميذهم أنه كيفية ضبط عملية الإصغاء أو السلوك الإصغائي listening behavior deal with variety of situation من أجل التعامل مع مجموعة مختلفة من المواقف types of input أنواع المعلومات أو إدخال نوع الإدخال المعلومات and listening purposes وأهداف من الإصغاء. They help students develop a set of listening strategies ويتساعد الطلبة أيضا على بناء مجموعة استراتيجيات الإصغاء and match appropriate strategies وتطابق إجراءات مناسبة to each listening situation إلى كل موقف سماعي. Listening strategies. نأتي الآن إلى listening strategies. Listening strategies are techniques or activities that contribute directly to the comprehension and recall of listening input. التي تساهم بصورة مباشرة على استيعاب واسترجاع مدخلات السمعية. Listening strategies can be classified by how the listener processes the input. ممكن أن تقسم إلى طريقة معالجة المعلومات الموجودة. تقسم إلى top down strategies و bottom up strategies. لذلك أعزائي الطلبة top down strategies are listener based تعتمد على listener معلوماته. The listener depends on background knowledge of the topic, the situation or context, the type of text and the language. This background knowledge activates a set of expectations that helps the listener to interpret what is heard and anticipate what will come next. Top-down strategies include listening for the main idea. طبعا اللي تعتمد هذه الطريقة على معلومات المستمع. What is listening for the main idea, predicting, drawing inferences, summarizing. أما النوع الثاني اللي هو bottom up strategies are text based. هذا يعتمد على النص. The listener relies on the language and the message, that is the combination of sounds, words and grammar that creates meaning. Bottom up strategies include listening for specific details, recognizing cognates, recognizing word order patterns. Strategic listeners also use metacognitive strategies, as I told you, to plan, monitor, and evaluate their listening. They plan by deciding which listening strategies will serve best in a particular situation. They monitor also their comprehension and the effectiveness of the selected strategies. They evaluate by determining whether they have achieved their listening comprehension goals and whether the combination of listening strategies selected was an effective one. يعني هناك نوع ثالث من الاستراتيجيات اللي هي الميتاكوجنيتيف، الاستراتيجيات المعرفية. اللي هي مثلا الطالب يقوم بتخطيط بالتخطيط الفعاليات التي سوف تستخدم في فهم سياق أو نص معين. They monitor their comprehension ومراقبة عملية الفهم وفعالية استراتيجيات المختارة. و evaluate by determining ويقوم بعملية تقييم نفسه. Listening for meaning. To extract meaning from a listening text, the student need to follow 4 basic steps. Figure out the purpose for listening. طبعا listening for meaning على الطالب أن figure out أن يفهم الهدف من الإصغاء. Activate background knowledge of the topic in order to predict or anticipate
content and identify appropriate listening strategies. نعم أعزائي الطلبة. Attend to the parts of the listening input that are relevant to the identified purpose and ignore the rest. نعم يعني الانتباه إلى أجزاء عملية الإصغاء بصورة واضحة وتجاهل the rest. This selectivity enables students to focus on specific items in the input and reduces the amount of information they have to hold in short-term memory in order to recognize it. Select top-down and bottom-up strategies that are appropriate to the listening task and use them flexibly and interactively. Students' comprehension improves and their confidence increases when they use top-down and bottom-up strategies simultaneously and construct meaning. Check comprehension while listening, and when the listening task is over, monitoring comprehension helps students detect inconsistencies and comprehension failures, directing them to use alternate strategies. The listening process. To accomplish this goal, نعم أعزائي الطلبة يعني عملية الإصغاء. Teachers focus on the process of listening rather than لابد للمعلمين أو المدرسين أن يصبوا اهتمامهم على عملية الإصغاء وليس على نهاية الإصغاء أو نتاج الإصغاء. Okay, product يعني the end نهاية الإصغاء يعني the process العملية اللي تصير قبل ال listening. They develop students awareness of the listening process. لابد أن يطوروا مدارك الطالب باستخدام استراتيجيات الإصغاء by asking students to think طريقة نعم طلب من الطلبة to think and talk about how they listen in their native language. They allow students to practice the full repertoire of listening strategies by using authentic listening task. نعم يسمحوا للطلبة نعم بتكوين تمارين النوع الكلي من استراتيجيات الإصغاء. They behave as authentic listeners by responding to students' communication as a listener rather than as a teacher. When working with listening tasks in class, they show students the strategies that will work best for the listening purpose and the type of text. They explain how and why students should use the strategies. نعم يقول عند العمل مع مهام الإصغاء في الصف لابد للمعلمين أن يوضحوا للطلبة الاستراتيجيات المهمة التي تخدم عملية التعليمية ما يتناسب مع الفروق الفردية. They have students practice listening strategies in a class and ask them to practice outside of class their listening assignments. They encourage students to evaluate their comprehension and their strategy use immediately after completing an assignment. يعني يقيم الطالب نفسه بعد إكمال المهمة. They encourage the development of listening skills. لابد من توفير العنصر الدافعية والحافز نحو التعلم. They encourage and the use of listening strategies by using the target language to conduct classroom business, making announcements, assign homeworks, describe the content and format of test. They do not assume that students will transfer strategy use from one task to another. They explicitly mention how a particular strategy can be used in a different type of listening task or with another skill. Integrating metacognitive strategies. نعم metacognitive اللي هي المهارات أو الاستراتيجيات نعم التفكيرية أو الإدراكية. Metacognitive strategies cooperate, learners, exercise, executive control through planning. نعم اللي هي تصير من خلال البلانينج إنه الطالب يخطط ويرتب ويركز ويقيم نفسه. يعتمد من عملية تخطيط، ترتيب، تركيز ويقيم نفسه. Before listening, plan for the listening task, set a purpose. قبل الإصغاء لابد من وضع خطة. Set a purpose or decide لابد من وضع هدف كذلك.
decide if more linguistic or background knowledge is needed. وإذا كانت هناك متطلبات ثقافية أو لغوية مطلوبة. Determine whether to enter the text from the top down، يعني أن نفهم النص من طريقة التوب داون أو البوتوم أب strategies. During أما خلال عملية الإصغاء monitor comprehension، لابد أن نراقب عملية الفهم verify predictions and check for inaccurate guesses، عملية التنبؤات. Decide what is and is not important to understand. Listen, view again to check comprehension, ask for help. After listening, evaluate comprehension and strategy use. Evaluate comprehension is in a particular task or area. Evaluate overall progress in listening and in particular types of listening tasks. Decide if the strategies used were appropriate for the purpose and for the task. Finally, modify strategies. لابد من تعديل استراتيجيات عند الضرورة. نعم. Using authentic materials and situations. Materials اللي هي أجزاء طلب مثلا one way communication اللي هي الأسلوب أو الطريقة الواحدة أو الجهة الواحدة. radio and television programs. نعم يعني اللي هي in which information is always transferred in only one pre-assigned direction. It is not necessarily constrained to one transmission path. Examples of one-way communication systems include broadcast stations, one-way intercom systems, wireline news services. ومن الماتيريال اللي هي radio and television programs, public address announcements, airports, trains, bus stations, stores, speeches and lectures, telephone, customs service recordings. أما procedures يعني الإجراءات اللي نتبعها من أجل إيصال المادة. Help students identify the listening goal, to obtain specific information, to decide whether to continue listening, to understanding most or all of the message. Help students outline طلب من الطلبة أنه مساعدتهم على تلخيص المادة. نعم. Predictable sequences in which information may be presented. Who, what, when, where, news stories. Who, flight, number, arriving, departing, gate, number, airport, announcements for function, press, number, telephone recordings. Help students identify keywords, phrases to listen for. طبعا نساعد الطلبة على فهم الكلمات الأساسية. Two-way communication. In authentic two-way communication, the listener focuses on the speaker's meaning rather than the speaker's language. The focus shifts to language only when meaning is not clear. Note the difference between the teacher as teacher and the teacher as authentic listener in dialogues. The role of language comprehension in communication. Language comprehension or listening comprehension is a key initial step in communication. The better a student can understand what is being said, the better will be his ability to communicate. طبعا إنه كل ما فهم الطالب أكثر كل ما كان مشاركته أكثر وتواصله أكثر. In addition, they will be better able to notice the characteristics of the target language, which will help improve their language development in all four key skill areas. Students may feel a great deal of pride when they are able to comprehend. طبعا الطالب يحس بالفخر إذا فهم يعني فد نص نعم أو قطعة أو جملة something in the target language. This can be a great motivating factor in continuing to learn the language. وهذا ممكن يكون عامل نحو عملية اكتساب اللغة. And teachers should do whatever possible to promote this sense of accomplishments. Consequently, teachers need to construct learning activities which will enhance learners' oral comprehension, listening skills, and motivate them as well. Series of questions which teachers need to consider when preparing listening activities are represented below. What is يعني the context for listening? Should one or two items from the listening exercises be modeled for the whole class so that learners know what to do? How many times should the item be heard by students? How will learners check the accuracy of their listening, that is, the students' answers? Is it possible to check listening accuracy to be done independently or collaboratively? What are some tips to help teachers develop
students' listening skills. An effective teacher is aware that students are not always able to develop oral comprehension skills on their own without additional supports. Listening by itself is not enough to develop better listening skills. طبعا here are several activities. ما هي الفعاليات التي يقوم بها المعلم من أجل زيادة نشاط الطالب في عملية الإصغاء؟ 1. Promote active listening. لابد من تحفيز الإصغاء النشط أو الإصغاء الفعال. Giving the students something to listen for ensures that they are involved in the task. Exercises, sheets, or another tool that promote active listening. Identify listening strategies. تحديد استراتيجيات الإصغاء. Give the students tools to guide their listening, such as looking for specific information, identifying predictable words or phrases, or discussing what they expect in certain forms of speech, such as newscasts or advertisements. Selecting the most appropriate strategy for presenting the lesson, for example, using a top-down general meaning, summarizing, or bottom-up cognate specific words, word order patterns approach. Use authentic material, for example, a lecture on a radio announcement in the target language to help students. Yes, موجودة عندكم 5 سنين. Become accustomed to different accents and to realistic ways of speech. Ensure that students know the goal of the listening task is the goal to understand what is being said, to decide whether to keep listening or to obtain specific information. Provide opportunities for reflection and discussion so the students can share what was heard, what was learned, and methods they employed to better understand what was said. Organize pre-listening activities. طبعا هاي مهمة إنه أكو فعاليات قبل عملية الإصغاء، مثلا providing students with relevant vocabulary، إعطاء الطالب المفردات المناسبة للنص. reading a related text، يعني قراءة نص ذو علاقة بالنص اللي جاي درسه الأستاذ للطلبة. looking at a related image or clarifying necessary cultural information, etc. Be sure to check level of the listening exercise beforehand to ensure it is an appropriate level for the students. لابد أن يكون النص مناسب إلى مستوى الطلبة. My dear students, at the end of this lecture, I will thank you too much for your listening.